Hello, 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 Alex. All right. How are you? Good, good. You? Good, good. Yeah, Another interesting match. very interesting, very interesting. We will see. We will see how it will be, and let's see how is Gennady doing with the weight loss and other things. I remember watching his story, I think, a few weeks ago, and even then his face already looked, like he looked like he was a bit lighter. I was like, "Oh Uh, wow, you're losing weight?" but you can be sure that this will be healthier for him. Oh yeah, definitely, yeah. Yeah, maybe not in short term because he's suddenly losing weight, but yeah, uh, yeah. Less stress on the body. What's that? Less stress on the body being Yeah, so yeah, big. yeah, yeah, yeah. No doubt. Like that's what, 30 kilograms cutting? A bit less? I think, yeah, yeah, about that much, yeah, 25, 30, yeah. yeah, yeah. But I believe that he's gonna cut like same like Devon. Devon was like 10 kilo over only a few days before. I think, if I'm not mistaken, some days for sure before the event. And then just water cut. Yeah, yeah, was a cut, and then next day he was 117 kilo. Hmm. Yeah. I think they'll like the match day. I think they will be similar. I think Sagov's gonna be bigger as well. Yeah, yeah. I think Sago will gain maybe 4 kilo, maximum five, while I think Gennady will gain 7, 8 kilo at least, my opinion. I saw Sagov's story. He's 125, 127, I think. Oh, are you serious? When I Wow. was watching his stories like a week ago, maybe. Hmm. We'll ask. We'll Listen, see. he missed the title. Like he was that close. Like his match with Reno was very close match, very close, and that is like Gennady. At that weight, in my opinion, he really deserves, this match. And since Reno is away, and since that match was very, very close, I think Ibragim also deserves. Yeah. Whenever I was thinking about it, Ivan Matushenko, he says that he is not he's not ready. You understand? Like he has some bicep issue, as far as I remember, and I don't know. Like, listen, these guys, they all are. I mean, really incredible, and I don't know. We will see. We will see very, very tough matches. Very, very tough matches. It's a good card. It's so close. I hate how close it is. Mhm. Usually I have a like let's say I see a match and most of the time I'm like this guy's probably gonna win. Vitaly Laletin versus Michael Todd is the most 50-50 match I ever seen in my life. Every day I'm like Mhm. Vitaly's gonna win. Next day Michael's gonna win. Next day Vitaly's gonna win. And I Yeah, can't even yeah, choose yeah, it. yeah, At this point I don't yeah, even know. yeah. But that is the beauty. That's the beauty of arm wrestling. And yeah, I'm not like sure either about anything about that match because there is a possibility Vitaly Laletin to flash pin him, and there is a possibility Michael to stop him, and nobody can convince me that like if that match stops, it will be very, I mean, easy for Vitaly.
I mean, I don't think so. It's not gonna be easy for either. Yeah. But I'm just saying that once there are some people, they are like really their all existence is based on somehow I don't know why I hate Michael. I mean, I understand that sometimes he pulls that way, but we made the rule. As long as it is not like down angle, it's okay. And he's not the only one who is pulling that way and who is. Uh, Hello, Hey, Gennady. how are you? Good. How are you? Good, good. Opana. Opana. Yeah, Opana, you need to just like stop somewhere and then join. You are gonna have accidents. მე მაინც გაჩერდი და ესე შემოდი იმაში Zoom-ში. ყოველთვის ესე რა როგორ ტარებ და ხარ? ეს. How are you? I'm very good, very good. Thank you very much, Gennady. It's good to see you. What is your weight now, Gennady? კარგია, შენი ნახო, გენადი. სასიამოვნოა. ჩემთვისაც. აი, სახში მივდივარ, ეხლა 2 წუთი სახში ვიქნებ. He's gonna be home in 2 minutes. წონა რამდენი გაქვს? ჯერ არ მაქვს ძალიან დაკლებული 133 ვარ ჯერ. 123. He's 133 right now. 133. Okay. And how is the power? How do you feel your power? Do you feel any problem with the weight loss? ძალას როგორ გზნობ თავს? აი ახლა ცოტა რო იკლებ, რაღაცა შეიცვალა? სწორი კვებით ვიკლებ და არა მაქვს პრობლემა. You know, I diet, I lose my weight properly, and I don't really see a difference. No problems. Good. Yeah. Ibragim, can you talk with Ibragim? I think he's there. His microphone is off. It was off, and now, but if Yeah. microphone is off, I think he can still hear you. Да. Включённый или? Слышно? Ага, мне кажется. Yeah, I don't know why we cannot say him, but anyway, so Gennady, how is life? How is everything? How is bicep? როგორ არის ყველაფერი, ცხოვრება, ბიცეპსი, ყველაფერი როგორ არის? ნორმალურად, კარგად, არ მტკივა, ლარატის მერე მეგონა რომ ამტკივდებოდა, ცოტა უხეშ გადაწევები ჰქონდა და არა, ჩვეულებრივად რა. ყველაფერი კარგად არის. No, everything's good. After a match with Devon, I thought maybe I will get some pain again, but I didn't. Everything's very good and I like it. Yeah. Selamünaleyküm Ibragim. Walaikum salam wa rahmatullah. Engin. How are you? Hi, Ibragim, how are you? Геннадий, как ты? Хорошо, друг, как ты? Нормально, брат. Engin. Okay, Yeah. okay. Good? Good. Yeah. Хорошо, huh? Хорошо. Yeah. And how is the form, Ibragim? Форма как? Как себя чувствуешь? Думаю, хорошая форма. Отдохнул нормально. 6 месяцев, кажется. Восстановился. Были травмы какие-то маленькие такие. Так, нормально сейчас чувствую себя. Единственное, был этот Рамадан месяц. И постился месяц. За этот месяц, скажем так, не получалось вот нормально вот с весами работать. А так вроде все нормально. No, I think everything's good. I feel good. The Ramadan, I couldn't really train properly, but after that, I started again. I had some minor injuries, but everything's good now. Yeah. Should we expect him to be in a shape that he was against Reno? Мы от тебя форму увидим на таком же уровне, как ты с Рино был? Форма сейчас? Когда увидим тебя, вот во время матча, у тебя форма будет как против Рино, такого же уровня? Ну, не думаю, наверное, форма получше будет сейчас. Я еще вес набрал,
И как бы этот, ну, боевой вес, да, вот так скажем, вот, не просто вот, ну, набрал там мясо, Мгм. ну, вот боевой вес, Качество. так скажем. И вот у меня такого веса вот не было, сколько себя помню, вот 124, 125 я вообще не весил никогда. Вот сейчас набрал вес, думаю, выносливость тоже чуть-чуть делал кардио, и сейчас делаю. Ну, форма будет получше, чем Рино, кажется. Мгм. Мне так кажется. I think the shape's gonna be better than Reno match. I never been this heavy. I'm around 125 kilograms. I was never this big. I work on Mhm. cardio as well, work on my endurance, feel pretty good, and I would expect my shape, and I think that it's gonna be better than Reno match. Okay. And Gennady, how is your like mood? How is your psychology? You made a return and you had lost two matches. Now you are trying a different category. Like, did those defeats have any negative um, effect Mhm. on your mood? აი როგორი განწყობა გაქვს, როგორ გზნობ თავს, იმიტომ რომ აი როცა დაბრუნდი ორი მატჩი გქონდა და ის ორი რო წააგე, ეხლა ახალ კატეგორიაში გადადიხარ და როგორ გზნობ თავს, რაღაც ნეგატიური ეფექტი თუ იყო ის ორი წაგების გამო? არა, არაფერი მსგავსი, ნუ ხა წაგება ძალიან ცუდია კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ პირადად ჩემზე, ასე რომ ვთქვათ, სპორტულ ნეგატივზე ცუდად არ უმოქმედია მაგ ყველაფერს. ეს ჩემი გამოცდილება, ასე რომ ვთქვათ, კიდე ერთი, იმიტომ რომ ბიცეპსის გახევის მერე ну როგორ ჩანს მარტო ტკივილი რო არ ტკივა არ გაწუხებს ეგ თემა არ არის ანუ ძალა ისეთი არ იგრძნობოდა და ზუსტად მაგას ვთქვი ხა რომ ის ძალა მოვიდეს წონის დაკლებას რაც შეეხება ჩემთვის უცხო არ არის წონის დაკლება მე წლები წონას ვიკლებდი და ვიცი როგორ უნდა დავიკლო და როგორ უნდა მოვიქცე არც ადრე დავიკლებ წონას ასე რომ ვთქვა და არც დავაგვიანებ ზუსტად ისე მექნება წონა დაკლებული როგორც შეჯიბრება შეეფერება და ну არ არის ჩემთვის ეს ახალი გამოწვევა ასე რომ ვთქვათ კი დიდი ხანია არ დამიკლია მაგრამ სადაც ნებისყოფაა და მოთმინება არის მანდ წონის დაკლებას პრობლემა არ არის არანაირად რა Mhm. Yeah, nothing negative at all. For me, it's just sport. For me, it's experience. I don't see anything very bad in losing. It's just another day for me, another experience. The biceps after the tear, you work on it, the pain. The weight loss, I have experience. This is nothing new to me. I Yeah, lost yeah, he weight told me. countless times, and sure, I haven't done it in a while, but still, I'm not gonna lose weight too early or too late. I'm gonna do it perfectly on match day, and where is patience, there is perfect weight. Mhm. For him, this challenge is just another day. This challenge is nothing new for him. Yeah. And he has won WAF Wars, right, at 110 kilo before. ასადში გაკმოგებული მსოფლიო, ხო? აშიც თუ აში არა ასაჩი მან ხო აში ევროპა ასაჩი მსოფლიო Yeah, 110 in worlds and 100 in Europeans. Yeah. And Gennady, what do you think about this upcoming match against Ibragim Sagov? რას ფიქრობ матчზე ახლა იბრაგიმთან? როგორ იქნება? ну იბრაგიმი ძალიან ძლიერი სპონსორია სპორტსმენი არის ამ წონის ასე რომ ვთქვათ ფინალისტი არის გამარჯვებულია არ იქნება იოლი მატჩი ჩემთვის ასე რომ ვთქვათ იმიტომ რომ ჩემზე გაცილებით ახალგაზრდა არის ძალიან ასე რომ ვთქვათ ტემპში იცვლება მაგისი ფორმა ასე როგორც ჩვენ ასაკში ისე არ ხდება მაგრამ იბრაგიმს მოუწევს სამხამრის დათმობა სამწუხაროდ ჩვენ ინგუშები და ქართველები კი ვართ მეგობრები მაგრამ მაგიდასთან ვიბრძოლებთ ბოლომდე Yeah, he's very strong. Obviously, he's younger than me. The tempo that he's growing at, it's astonishing. He's one of the top guys in 115, basically the finalist. But he will have to give away the belt. Of course,
We, Georgia and him, are good friends, but at the table, we'll do our best. It's not gonna be an easy match. And you, არა Ibragim? დავამატებ პირველად ჩემ ცხოვრებაში იქნება მეგობრული ბრძოლა, ასე რომ ვთქვათ. This მაგრამ is მაგრამ ყველა ვარიანტში იქნება ბრძოლა, დაუზოგავი, მაგრამ ჩვენ შორის ის პატივისცემა იქნება, რაც კავკასიელებს ერთმანეთში მოგწონს რა. Mhm. ეს არ იქნება მსგავსი როგორც ლარათთან და სხვებთან, ხო, რომ ხო. ერთმანეთს ვაგრძელებთ რა, ეგრე არ იქნება, ბრძოლა მაგარი იქნება რა. Mhm. ორი კავკასიური ძალა დაეჯახება ერთმანეთს. Yeah. You know, for me, this is probably the first friendly match. It's different. The Caucasian people, we have respect between each other. I respect Ibragim greatly, but at the table, it's gonna be an all-out war. No restrictions, but full respect. You know. Yeah. Do you want to translate a little to Ibragim Да. quickly? Because I think he was speaking Georgian. Yeah. Я тебе быстро переведу сейчас то, что вы говорили. Там он спросил у Геннадия, как он чувствует себя насчет матча. Он говорил то, что Ибрагим очень сильный оппонент. Ты молодой, у тебя темп развития большой, ты развиваешься. Ты один из финалистов в 115 килограмм, так сказать, один из, самых сильных. И это будет очень сильная борьба. Ингуши и грузины братья, мы любим друг друга, полное уважение, но в этот раз тебе придется отдать ремень, потому что никакого сдерживания не будет, буду бороться на полную, и будет жесткая заруба. Не как And с you, Ларатом. Ibragim, how do you see this match? А ты как видишь этот матч? Ну, я, во-первых, Ты очень благодарен. ты тоже хочешь поезд, да? Ой, тоже хочу, конечно. Давай, давай, Во-первых, я очень благодарен Геннадию за то, что он принял этот матч. Для меня, если честно, вот честь, да, вот бороться с таким вот, ну, для меня вот Геннадий был очень сильным всегда, вот считал его прям очень выносливым, сильным. Ну, с легендарным таким спортсменом вот бороться для меня честь, так скажем. И я рад, что я на таком уровне, так скажем, что вот такие спортсмены, как Геннадий, соглашаются бороться со мной, да, на матч со мной. Я Геннадия считаю очень сильным. Я, если честно, вот даже, не знаю, вот, пояс нужен, да, каждому, это 100%, но это будет очень, очень тяжело. Вот за всю мою карьеру, как я ставил, вот репостил в Инстаграм, за всю мою карьеру вот с таким сильным соперником, наверное, мне не удалось еще бороться. Вот это будет самый тяжелый бой в моей карьере, вот так скажем. Даже, возможно, не знаю, если я даже выиграю, если даже проиграю, для меня это особо, так скажем, не будет вот особо обидно, да, если я проиграю. Потому что я борюсь с одним из самых сильных спортсменов, притом, не знаю, притом за пояс, да, за титул. You know, for me, it's a great honor that I have this match, that I'm at that level where an opponent, a legend for me, as Gennady accepts that match with me. He comes to my weight class and we have this great fight. I'm very thankful for that. And for me, it's a great honor to pull against Gennady. Of course, everyone wants a belt. Everyone needs a belt. But even if I win or lose, I won't feel dissatisfied. I won't be disappointed if I lose, because even having a match like me, I posted many times that for me this is gonna be the hardest fight of my life, and I'm greatly honored to pull Gennady. Yeah. Hey, normally I am. I think that Gennady understands in Russian, right? He doesn't need to speak, but maybe when you translate in that way what I say, so that like they both understand. We don't lose so much time. But like normally, as a promoter, I like to really steer the pot. Yeah, you understand? But I know like both cultures and everything, and Sagov is from Russia, but it is the like different part of there. It is from Caucasia. It's just like a little bit north of Georgia, in Ingushetia, and so I know the culture, and I know that like the respect and everything.
So I won't even try to attempt, anything. And I know that it is not right thing to do. So people can expect a very like pure arm wrestling only with a lot of respect. Да, я на русском скажу, потому что вы оба приблизительно поймете, чтобы время сохранить. Он понимает то, что вот, Ибрагим, ты из Ингуши, да, очень близко к Грузии, вы Да, очень братья, близко друг к другу, как братья, вы понимаете, и я даже не буду пытаться между вами вот так вот как-то друг на друга вас зацепить, подогреть матч, потому что я понимаю, это за столом это полная борьба, но другая культура, я это понимаю, уважайте друг друга, и вот так вот. Ну, все правильно, все правильно. Ну, yeah. Все Thank you. правильно. What does it say? Everything's, yeah, perfect, yeah. No, Yeah, I understand, yeah. Thank you, Ангин, thank you. За понимание. Thank you for understanding, yeah. yeah. I know. Yeah, and Gennady, you said that bicep is going well and everything. Do you think that this is stylistically not a good matchup for you because of where Ibragim is attacking is where you had the surgery 2 years ago, almost. And yeah, and you can ask me, Engin, if you are thinking that way, there is a possibility. Why did you set this match? It is because you said that you would only pull for a world title match in 115, while Ibragim and Reno was head to head. So I thought since Reno is injured, Ibragim is the one that really deserves that match, since Devon is not pulling in 115 anytime soon. ანუ იცი რა არის, ბიცეპსზე რო გქონდა ოპერაცია 2 წლის წინ, შენი აზრით სტილისტიკურად შენთვის იქნებ უხრეხული მატჩი არის, იმიტომ რომ იბრაგიმი შედის შიგნით და არ ტყავს იმ ადგილას, სადაც შენ პრობლემა გქონდა. რას ფიქრობ? ну ზუსტად ეს არის ჩემთვის გამოწვევა რა მე ეს უნდა გადავლახო და ბოლოს წინა გადაწევა მე ლარატთან რო ბიცევში შევსულიყავი გაცილებით უკეთესად ვიბრძოლებდი რა იმიტომ რომ ბოლო გადაწევისას უკვე კიდე დავიჭირე რა და ტრიცევში ახლა ლარატის დაწოლა სულ სხვა დაწოლა არის რა მაინც ესე მგონია იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფორმა ჩამოიტანა საქართველოში მაგარ ფორმაში იყო და ну არ მაქვს ის პრობლემა მაინც და მაინც რომ ვერ დავიჭერ ტრიცევში ვიღაცა შემოვიდეს ჩემთან და ბიცევში იჭიდაოს ბოლომდე ვეჭიდავები მეც და ანუ ეხა რო ვთქვათ რომ ის ჯამთრელი ხელი ოპერაციამდე რაც იყო ის ეხა რა სულელია მაგი არ არის მაგრამ როგორც ასეთი ისეც არ არის რომ ვთქვათ რომ ვაი და всё სპორტიდან მიწევს წასვლა იმიტომ რომ რეალურად წონებს წევ ასე რომ ვთქვათ და ვნახოთ რა იქნება რა You know, that's the challenge for me, that stylistical, that the lane he attacks at. When I pulled Devon, I felt that even if we go inside on biceps, I would pull even better. And even in last rounds, I started to fight more and more. But obviously, Devon came in a very good shape, and flopping, like triceps pressing that shape of Devon is completely different task. Still, I wouldn't say like it's just the same arm. Of course, it isn't, but I lift very good weights. I feel good, and I wouldn't say I have to leave the sport just because I had a surgery. I still feel very good. No, I know he is good, but I'm just thinking that maybe stylistically, it is exactly going there to that point. Yeah, he said that's the challenge. That's the interesting part. Yeah, Even if he's there, he'll just gonna fight till the end. You know what? That just drag it out. Yeah. Yeah. And Ibragim, how do you see your chances against Gennady? Как ты видишь свои шансы с Геннадием? Я так скажу, да, честно, да. Я никогда не лукавил, не говорил вот так, как бы, ну, чтобы кому-то понравилось, да. Я так скажу честно, вот вижу свои шансы 60-40, наверное, в пользу Геннадия. Ну, мне так кажется. Может быть, другой исход будет борьбы. Ну, я считаю Геннадия сильнее, но я
буду бороться до конца. Так что вот Mhm. No, I шансы. never lied to anyone in that regard. I always say what I feel like, and I never try to sound nice to people so they like it. I think it's a 60-40 for Gennady. I see him as a stronger Wow. opponent, but still, I will come there and I'll give my everything. I fight till the end. Говорю, как есть, прям как я чувствую, да, вот прям так и говорю. Вот No, как я думаю. Ну, я I так думаю. yeah, I Я just никогда не говорю вот то, что... no, I just say it how it is, how I feel like, how I see it. I don't try to. No, I understand. Yeah. And Ibrahim, do you think that the weight cut of Gennady will be your advantage? А то, что вот сейчас Геннадий столько веса скидывает, по-твоему, это преимущество для тебя, может быть? То, что такая Ну, весогонка. скорее всего, да, это преимущество для меня, но я не думаю, вот, ну, какие-то силы уйдут, да, вот, если только скинуть, но Геннадий может, да, вот, скинуть и бороться на таком же уровне, я так считаю. Может, этот лишний вес, наоборот, ему в пользу будет, если он скинет. Может, он будет быстрее, может, будет повыносливее, не знаю. Я не считаю, вот, он будет слабее, там, прям, гораздо слабее, да, вот, если скинет столько веса. Ну, я, например, я был 95 боролся на АМС и 105 боролся. Ну, я был 95 были моменты, когда я был сильнее, чем 105, да? Вот такие моменты. I would say, yeah, it's probably an advantage for me, but it also depends how the weight cut goes. Maybe Gennady is gonna be even better off. I think that when he loses the weight, he'll retain most of the power. He'll pull the same, but who knows? Maybe he'll get even better. Maybe all that excess weight after he loses it's gonna be better. Maybe he's gonna be faster. Like let's say when I pulled AMC in 95 than 105. Sometimes I felt even better at 95. I was maybe stronger in some areas. And Gennady, how do you see your chances? შენ როგორ ხედავ შენ შანსებს? Gennady. ნუ მე მოდი ამ ეტაპზე სულ შევიახონო წინასწარ ლაპარაკი რა, მაგრამ შევიკავებ თავს ამ ეტაპზე ამ შანსებზე საუბრისთვის. უბრალოდ ყველა მიცოდეს, რომ მე მოსაგებად ჩავდივარ. ეს არის მთავარი. საგოვის მაგიდო ჩამოდის, რომ მე დამამარცხოს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ხალხს რაც აინტერესებს, აქ ბრძოლა რო იქნება ესეთი ბრძოლა, რა ვიცი, შეიძლება არც მომხდარა დღემდე ესეთი შეხვედრა იქნება. ყველა ვარიანტში ხედავ სირთულეს, იმიტომ რომ წონის დაკლება მიწევს და მე ვითავისებ, რა თქმა უნდა. გამოცდილების იმედი მაქვს, რა თქმა უნდა, ჩემი. მოკლედ რა, ხალხს ვპირდები სერიოზული ბრძოლა წავა ჩვენ შორის რა. ეს ეხა ასე მშვიდად ვლაპარაკობთ მე და ჩემი კონკურენტი, შემოელოს ჩემი თავი. ეხლა, მაგრამ ჩვენ მაგიდასთან ალბათ პატივისცემის ფარგლებში გვექნება, ასე რომ ვთქვათ, ძალიან დიდი ბრძოლა რა. ურთიერთ პატივისცემაც იქნება, ჯენტლმენური მოქცევაც იქნება, ყველაფერი როგორც კაცებს შეგვეფერება, ისე იქნება ყველაფერი, მაგრამ როგორც კაცებს შეგვეფერება, ისე ვიბრძოლებთ ბოლომდე რა, იმიტომ რომ ამბის ჩემი ხასიათი აქვს რა, აქტიურად რო უყურებ, ესიც მებრძოლია, გამძლეა ბოლომდე, არცებს შანს არ ტოვებს, უბრძოლველად ხელს არ თმობს. არ ვიცი, შეიძლება დაიზიანოს მომენტ ხელი, რაღაცა გააკეთოს, მაგრამ როგორც მე არ გაუშვებს ხელს რა და აი ეს მომწონს ამ სპორტსმენში და მე ძალიან მიხარია, რომ ენგინმა ეს გადაწყვეტილება მიიღო და ჩვენი შეხვედრა შედგა. შესაბამისად, როგორც თვითონ თქვა ისე, ჩემთან მაგის შეხვედრა იქნება, რა თქმა უნდა, სპორტული კარიერის რაღაც წინ გადადგმული ნაბიჯი. ჩემთვის ახალი გამოწვევა არის ახლა 115 ისვესში და ეს მიხარია, რა თქმა უნდა და 115-ში ახალი გამოწვევაა ჩემი და წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, იმიტომ რომ კამარზე მიდის ბრძოლა, რეალური შანსი დღეს მაქვს კამარზე ვიბრძოლო, ადრეც მქონდა, მაგრამ გარკვეული მიზეზების გამო ვერ შედგა ეს სიტუაცია. იგივეს აპირებს ესიც როგორც ხედავ და კარგი შეხვედრა იქნება, კარგი, ძალიან კარგი რა. No. I want to leave all the future talking away. I don't want to talk about chances and everything.
I just want to say that this is probably gonna be the craziest fight in history of arm wrestling, and I wouldn't be surprised if it is. In all respect, we talk calmly right now, but at the table it's gonna be completely different. We train very hard. I go there to win. I don't say that. I don't say anything different. I train and I go there to win, but I'm sure that Ibragim does just the same. He doesn't go there to lose. He's getting ready, and one of the reasons that I like Ibrahim a lot, I see myself in him. This boy he's just like me. No, he's not gonna stop. He doesn't go without the fight. He's just fight till the end. He may injure himself, but he still goes and goes, and he doesn't rest without the fight. And I really like that about him. It's an honor for me as well. Just like he said before, it's an honor for me to pull against him, and I'm very thankful for this opportunity. You know, I see this as a step forward in my career. I fight for a belt in the new challenge and new weight division, and I'm thankful for this opportunity. I can promise people, I can promise everyone that this is gonna be a great fight. Okay. Very quickly, can you translate Да. so he would like to hear, Да. Ibragim? Yeah. Тебе тоже переведу, чтобы все услышали. Он спросил, какие шансы видишь? Он сказал, вот это на будущее говорить, все это отпустим. Я тренируюсь, чтобы выиграть. Ты тоже тренируешься, чтобы выиграть. Мы оба туда идем, бороться максимально серьезно. Сейчас тут мы спокойно разговариваем между собой, но за столом все будет в рамках уважения, конечно, но максимально жестко и с максимальным духом, так сказать. Для него это точно так же, как и ты сказал, для него это тоже честь бороться против тебя. Это следующий шаг в его карьере. Это новая дивизия, ремень. Это большие возможности, и он в тебе видит тебя. Знаешь, я вот смотрю на него, и я вижу точно так же, как он точно так же, как я, никогда не отпустит, просто так не остановится. Да хоть он там какую-то травму может получить, то все равно до последнего будет бороться и без боя никогда не сдастся. И я могу пообещать всем людям, что это будет очень сложный бой и, возможно, самый жаркий бой за всю историю армрестлинга. Okay. Since there will not be any trash talk, let's talk about the predictions about the upcoming event. Let's start with Rustam Babayev and Todd Hutchings. Ibragim first, I guess. Вот раз никакого трэш-тока не будет, перейдем тогда к матчам, чтобы это осмотреть их, какие мнения. Вот, Тодд Хатчингс и Рустам Бабаев за титул борются в 95 на правую руку. Ну, я не знаю, как сейчас тот, ну, этот Бабаев, раньше его выигрывал, Тодда. Ну, раньше Тодда Прудник выигрывал. Всех, кого, вот, ну, Тодда, кто выиграл, он сейчас их по 3-0, да, вот, выигрывает. Не знаю насчет Рустама, в какой он сейчас форме. Судя по весам, он поднимает нормально, хорошие веса. Но я все-таки ставлю на Тадзилу. Ну, я так думаю. I'm not sure about Rustam's shape. When I look at his weights, it seems like he looks pretty well. But for Todd, I would say, the people that he lost to before, like let's say Prudnik, he came back and he won against him 3-0. So he got a lot of rematches, and I see that he's getting better and better. And I would say Tadzilla is the favorite for me. So he says that he's favorite. Yeah. And Gennady? შენ როგორ ფიქრობ, გენა? რუსტამი და ტოდ ჰატჩინგსი 95-ში ტიტული. მე მგონია რუსტამი მოუგებს. No. I think Rustam's gonna win. Okay. And let's talk Mindaugas versus Artur Makarov. Mindaugas против Артема Макарова. You mean Prokopchuk, right? Sorry. Yeah. Daniel Prokopchuk versus Artur Makarov, yeah. Да, Даниэл Прокопчук против Артура за ремень тоже будет. Ну, я тоже, да, знаешь, как думаю. Все говорят, да, вот Прокопчук выиграл Алана, Алан выиграл Макарова, да. Но я считаю, соперники подходят друг к другу, да, вот кто-то сложнее, ну, не знаю, я, может быть, Прокопчуку Макаров неудобен, да, вот так скажем. Я все-таки ставлю на Макарова, хочу, чтобы он выиграл,
И думаю, что выиграет. А так, Oh, вот, не знаю, Прокопчук тоже очень сильный. Ну, mm. ставлю на Макарова. Yeah, I think you know how a lot of people say that Prokopchuk beats Alan and Alan beats Makarov, so Prokopchuk should win. I don't really see it that way. I think maybe Prokopchuk's gonna be uncomfortable with Makarov. Of course, Prokopchuk is very strong, and I respect both of them. But I see Makarov as a favorite here. I want him to win, and I think he's gonna win. Mm-hmm. Yeah, tell them that, I said Mindaugas versus, I think, Arthur, I said? Yeah. Yeah, it is because I want to return, and I want to just beat the shit out of Mindaugas, so that's probably why. Я Миндауга случайно сказал, потому что сейчас думаю вернуться, хочу все дерьмо выбить из Миндаугаса, поэтому случайно сказал Миндауга. Good luck. Anyways, yeah, and Gennady? შენ როგორ ფიქრობ, გენა? მაკაროვი და პროკოპჩუკი, კამარს. უფრო ტართულია. არ ვიცი. არ ვიცი რა ვთქვა, არ ვიცი. Thinks it's very მაკაროვი difficult. ალბათ მაკაროვი უფრო თუ კარგ ფორმაშია, რა თქმა უნდა. He said that it's very difficult. I don't really know, and I don't know, but probably Makarov. If he's in very good shape, I think Makarov. Okay. And Pauline versus David Samushia. Полулин против Давида Самуши в 95 килограмм на правую руку. Они боролись раньше, да, кажется? Да, первый матч Давида был Пол против выиграл, да? Пол выиграл, да. Блин, я не знаю. Наверное. Может быть, сейчас тоже выиграет, не знаю. Самуши поднимается в 95? Да. Ну, не знаю. Ну, 50-50, так скажем. No, he isn't sure. The first time Paul won, Samusha is coming up to 95. Чтоб Давид выиграл, если честно. Ну, хочется. А так считаю, что Пол чуть-чуть сильнее. Ну, 50-50, так скажем. No, I would say 50-50. I want David to win, but I think Paul may be stronger than him. But still, I would say 50-50. And Gennady? შენ როგორ ფიქრობ, სამუშია და პოლონი 95 მეჩში? სამუშიას მოგება მინდა, მაგრამ ბრძოლა იქაც 50-50. No, obviously I want Samusha to win a lot, but I would say it's a tough match, and I think it's a 50-50. They said it's close match again. Okay, so let's go to Dizarano versus Kamil Yablonsky. Камил Яблонский против Диранова. Думаю, что Зиранов, наверное. I think Diranov. Gennady? შენ როგორ ფიქრობ? გვარებ მითხარი ხმა გაწყდა უცებ. გიორგი ზერანოვი და კამილი იაბლონსკი. ძერანოვი მოუგო. მარცხენაზე არის. არ ვიცი ესე. ზერანოვის მარცხენა ეხლა რა ფორმაშია, არ ვიცი. ვერ ვიტყვი მაშინ მას. მოდი 50-50-ზე იყოს მანდ. No, it's lefty, so I'm not so sure about Zeranov's shape right now. So I would leave it at a 50-50. So I'm not so sure about Zeranov's shape. Okay, if Dizarano would be in his best shape? შენი აზრით ყველაზე მაგარ ფორმაში თუ იქნება, მაშინ მოუგებს? ვინა? ზერანოვი თუ ყველაზე მაგარ ფორმაში იქნება მარცხენაზე. ნუ ეხლა მარჯვენა როგორც აქვს, ესე თუ აქვს მარცხენა მოუგებს, აბა რა თქმა უნდა. Yeah, if his left is as good as his right, of course he's gonna win against. Oh, Dizarano is favorite, he says? If his left is as good as his right? Yes, yeah. Okay. Nugoshkadze, Matt Mask. Matt Mask против Нуго Чикадзе. Это будет очень интересный такой бой. მაგრამ მაგარი შესაძლებელი იქნება ეს მეტრანახევრიანი კაცი და 2 მეტრიანი კაცი. Yeah, Ibragim said it's a very good fight, and then Gennady says Nugo's gonna win for sure, but it's a very interesting match because it's a 1.50 guy against 2 meter guy, so it's gonna be very, very interesting, you know. And Gennady is saying that for sure Nugo is gonna win? 100% могешь, Nugo? Yeah. Хочу сказать, Алекс, я давно очень хочу бороться вот с Маском. Ну, просто говорю.
Да. Он такой быкует, да, вот мне нравится с такими бороться. You know, it's for a very long time, Ibragim says that I really want to pull Matt Mask because he's Oh, talking so much and he's so fired up. I like to pull people like him. oh, really? You wouldn't get upset Э, because of him being so loud and aggressive? То, что он такой громкий, агрессивный будет, тебя это никак не будет напрягать, расстраивать. Там. Я с таким бываю очень агрессивным. 2 раза сильнее, чем он. Oh, Я его успокоил. I'll make him calm. You know, against aggressive guys like this, I'm very strong. Okay, so he says that he's gonna beat Matt and then make him calm. Ну, короче, ты его и выиграешь, и успокоишь. Конечно. Of 2 в course. 1. 2 in 1. What do you mean 2-in-1? 2 for 1. He's gonna beat him and make him calm. Oh, okay, okay, okay. Let Mask right now focus on Nugo. Пусть на And ногу фокусируется. yeah, we have now Ivan Matushenko versus Sergey Kalnichenko. Иван Матюшенко, Сергей Калинченко на правую руку. Ну, тут я скажу, не знаю. Наверное, Сергей не будет бороться верхом, даже не будет стараться. На его месте я тоже не старался бы, если даже умел бороться. Ну, я умею бороться верхом, так скажем. Но Иван, вот, не знаю, мало кто, да, его верхом кисть открыл. Может, кто-то из тяжей, да, получается у них, ну, в своем весе. Наверное, будет борьба в крюк. Ну, за счет скорости, считаю, Ваню чуть-чуть вот преимущество у Вани, Мгм. у Матисенко, за счет скорости. А так, вот все вот думают, что, ну, там пишут комментарии, все думают, что вот сухую, да, это Серега проиграет. Я бы не сказал, я бы не сказал. Серега тоже очень сильный, у него крюк тоже не слабый, я с ним стоял. Вот за счет скорости, не знаю, преимущество у Вани. Ну, я так скажем, 50-50, 50 на 50. You know, I would say Ivan's wrist is very good, and if I was Sergey, I wouldn't even try to top roll, even Yeah. if I could, because it's a bad idea. I don't think anyone can really top roll Ivan, maybe in super heavies, but in Mhm. his weight class, I don't think so. But I see a lot of people say that you know, Sergey is gonna lose like 3-0. I don't think so. Sergey's hook is very, very good, and Mm. maybe only because of speed, I would say he's a bit better than him, but still, I would say Sergey has a lot of chance. I would leave it as a 50-50. It's a very good match. Gennady? Şimdi gor pikro gene. გავიგე გამეორეთ. ივანი მატუშენკო და სერგეი მატუშენკო. კალინჩენკო 115-ში. 115-ში. მატუშენკოს ვფიქრობ მე. იცი მატუშენკო. ჩემ პაკალინიას პატივს ვცემ მე ყველას. Everyone from my generation, I respect them. Talking about Ivan Matchenko? Yeah. Uh-huh. Yeah. And Jocelyn Brisson, she's from Canada. She recently beat Sarah Beckman 3-0 in Arlington at the East vs. 17. And she's now gonna pull against Egle White Kute. Do they have prediction for this match? Джоселин Форс, она вот сейчас на последнем Mr. Весте выиграла против Сары сухую. И будет она сейчас бороться с Эгли Вайткут. Есть какие-то предположения? Не знаю, я, если честно, вот за женским вот не особо вот смотрю, да. Даже не знаю, что сказать. No, I don't really have predictions. I don't really follow female arm wrestling, so I don't really know what to say. And Gennady? შენ გენა? ჯოსელინი წინა ისტორიაზე მოუგო სარა ბეკმენს 3-0 და ეხლა ეგლესთან უნდა გადაწიოს. Молодцы. არ ვიცი, ეგლე ძალიან მაგარი სპორტსმენი არის რა, მაგრამ სარას რომ მოუგო უკვე იქ 50-50-ზე წავა მაგათ შორის ბრძოლა რა. You know, Egles strong, very strong athlete, but
Jocelyn beat Sarah 3-0. Then it's a pretty big achievement. I would say it's a 50-50 match. It's close. I understand. Okay. Let's talk about Michael Todd versus Vitaly Laletin. Майкл Тодд с Виталием Лалетиным направо. The question, Ibragim, like Виталий. how hard, how difficult do you think it is to flash pin someone like Michael? Not only Vitaly, but like how many times do you remember people flash pinning Michael, you know? Вопрос тебе, Ибрагим, вот насколько, по-твоему, сложно в касание, знаешь, положить Майкла? Не только для Виталия, а в общем, потому что, ну, вот, может, какие-то примеры есть, как ты думаешь? В касании, кто его выиграл? Наверное, кто? Касание, не знаю. Помню, вот с кем он боролся, да, помню, Алексей Воевода его вот держал, вот так держал. Yeah. 20 years ago. But at that time, Michael wasn't doing open arm top roll. Now, different style, different technique. Вот сейчас, наверное, мы увидим, насколько быстро его можно выиграть. Наверное, думаю, Виталик, вот он с Виталиком не успеет вот включить свою эту, не знаю. Позицию зайти, да. Да, вот Виталик может. Виталик быстрый очень. I think we would see how fast you can beat Michael right now because Vitaly is very fast and I'm pretty sure Michael won't be able to get in his position here. So he's saying that Vitaly is going to flash pin him 3 times in a row? Сможет он его, по-твоему, положить в 3 раза подряд в касание? Думаю, сможет. I Ну, я think so. думаю. I think so, yeah. Does he think that Vitaly is stronger than last a few years now? Then last 2 years? Last a few years, you know. Ага. Как ты думаешь, сейчас вот Виталий на пике своей формы сильнее, чем он был последние несколько? Ну, кажется, на пике у него вес 150 килограмм. Вот таким большим он не был никогда. Сейчас он, ну, на пике, в своей лучшей форме, я думаю. Yeah, I would say he's probably in his peak form right now. Very big, 150 kilograms. I've never seen him like this. I would probably say this is the strongest Vitaly. And one more question before we go to Gennady. What if the match stops? Вопрос, что если матч остановится? Как думаешь? Если вот Майкл его сможет остановить. Ты мне Да. кажется. Ну, если сможет остановить, наверное, вот у Виталика вот пресс не особо развитый, да? Ну, последнее с Артемом, он, кажется, в пресс его задавил. Да, на левой, да. Да. Если пресс он, ну, подготовил против Майкла, думаю, тоже сможет додавить. Но если остановит, это будет тяжко. Это для Виталия будет очень проблемно. Вот, думаю, не знаю, Виталий может проиграть. I think it's very difficult if he gets stopped because I wouldn't say Vitaly's press is really developed. We see him press more as often as on lefty. Maybe if he's training press right now, getting very ready for Michael, then he may be able to finish it. But I expect it to be very, very hard, and he may lose if the match gets stopped. So he is saying that Vitaly better win quick, is what he is saying. Ну, короче, лучше Виталию максимально быстро выиграть. Да. Yeah. Абсолютно верно. Yep, for sure. Yeah. There is a super chat. GRS Sergio. Sorry for the off-topic message. I just wanted to ask. I ordered an Eastwood 17 shirt on March 29th and haven't received any update or tracking number. I tried contacting support, but got no reply. Can someone help me? Yes, my friend. I think you sent a message without super chat, and I already forwarded this to the team to contact you. Yeah. Thank you, and sorry about it. And Gennady, what's your opinion? Ще раз пикров. Майкл и да Виталий Рогадец.
ვიტალის აქვს პრობლემა რეალურად, იმიტომ რომ ვიტალის ცოტა უჭირს მაგ პოზიციაში, ვინც წევს მაგასთან ხელზე აწევა. No, I think Vitaly has some troubles in this match because he usually encounters a lot of problems against someone who pulls in this position. No? Say again? I think Vitaly has some problems in this matchup. He usually has difficulties when he gets stopped in this position and against people who pull like this. Yeah, No. and does he think that, like, what is the percentage that, that match is going to stop? შენი აზრით რა პროცენტი არის რომ აი გაჩერდება მატჩი? რომ მაიკლი 100-დან შეძლებს. გაჩერდება. ყველა ვარიანტი გაჩერდება. Oh yeah, it's gonna stop for sure, 100%. Okay, so he's saying that the match is gonna stop and Michael is gonna win, or he's saying that match is gonna stop and Michael has more chance to win. ანუ როგორ ხედა უბრალოდ იცი? ანუ ამბობ რომ გაჩერდება და მაიკლი მოიგებს 100% თუ გაჩერდება და მაიკლს აქვს შანსი? შანსი აქვს, მაგრამ სხვათა შორის დიდი შანსი აქვს. იმიტომ რომ ყველა ვარიანტი გააჩერებს ვიტალის ხელს. ხო და რამდენად დაპრესავს მე ტრიცევში ვიტალი, უკვე საკითხავი. I think he has a lot of chances because he will stop the match against Vitaly, but the question is how strong Vitaly's flop is gonna be when he presses him. როდის მე ისტორიას ახსოვს, რომ მაიკლის ხელი არ გაჩერებულა? Like can history ever remember when Michael's hand wasn't stopped? Yeah, this is what I'm saying, that push cards. რაც ფორმაშია. ახსოვს ვინმეს? As when he got in shape, the recent Michael that he's very strong, like can anyone remember when he got stopped? Not stopped. Yeah, I understand what you're saying. Yeah. And what did Gennady think about Michael versus Hermes match? Michael და Hermes რო გადაწიეს რას ფიქრობ? მე რაც თქვი ეგრე მოხდა. მაგარი ბრძოლა იქნება თქო. Yep. It went just as I thought. I would say it was a good match, interesting, but I wasn't surprised really. He wasn't surprised. Okay. And let's talk about the main event of the next East versus West will be in US. And I want to ask to Ibragim Sagov, how does he see the match between Hermes and Levan? Вот сейчас следующий East versus West в Америке будет. Какие у тебя впечатления? Как думаешь, как пройдет главное событие вечера, так сказать, Hermes и Леван, когда поборются? Ну, это все ждут, да, этого поединка. Какие впечатления? Что я думаю, да, насчет того выиграет? Как думаешь, как пойдет, да? Ну, я думаю, что Ливан выиграет. То, что Эрмес, да, вот прошлое, когда они боролись с Ливаном, то, что Ливана вот последним раундом, то ли одышка была, да, вот кислород не то. Все думают, да, не знаю, что... Я не думаю, что кто-то вот в ближайшее время вот у Ливана кто-то выиграет. Вот у меня такое мнение. И не думаю, что Эрмес даже раунд заберет у Ливана. Да, уважаю Эрмеса, конечно, очень сильно. Но я не думаю. Вес маленький. И не знаю, очень мощный Ливан, слишком мощный, слишком сильный. Everyone's waiting for this match, and I've seen a lot of people talk about Levan's first match that he needed oxygen tank in last rounds. He had some problems with cardio, but I would say Levan's probably going to win. He's too big, too strong. I don't think Aramis is going to win even a round. Of course, I respect him greatly, but I don't think he's big enough against Levan. He's just too light. And Gennady? Gennady, ismis, akar. ო მესმის. აჰა. რას ფიქრობ Hermes-ი და Levani რო გადაწევენ ახლა? ლევანი მოუგებს 100%-ით მოუგებს ლევანი. 100% Levan's gonna win. And one other question. Let me ask to Gennady first. Gennady, what if Vitaly and Devon pulls?
შეიაზრით, დევონი და ვიტალი თუ გადაწევენ ხელს, როგორ წავა? არ ვიცი, იმიტომ რომ წინასწარ ესე იმის გაკეთება ძნელია პროგნოზის, მაგრამ მზევიდან დეონთან ძნელია ხელის გადაწევა ზოგადად რა, ძალიან ძნელი. ალბათ ლარატი მოუგებს რა. No, it's very hard. I'm not so sure, but I would say generally it's very, very hard to top roll against Devon, and I would say he probably wins. So he thinks that it's a tough match, but it's very hard to top roll Devon, so Devon will probably win. ხო, ძნელი მატჩია, უბრალოდ ეხლა დევონთან ზევიდან გადაწევა ძალიან ძნელია და დიდი შანსია, რომ ვერ შეძლებს ვიტალი. და დევონი მოიგებს. დევონი მოიგებს, ინგლისურად უთხარი. ხო, უთხარი, ხო. უბრალოდ კიდევ ახლა შეგეკითხა, რომ შენი აზრით ძნელი იქნება, უბრალოდ ვერ გავა ვიტალი რა ზევიდან. კი, ვერ გავა ზევიდან, გაუჭირდება. Yeah, just he won't be able to go outside and top roll him. So he cannot top roll Devon. Okay. Yeah. And what do you think, Ibragim, if they pull? Если Виталий и Девон поборются, как думаешь, как пойдет? На правое даже? Да. Блин, думаю, что Виталий первые 2 раунда Виталий заберет, но потом, может быть, не знаю, Девон свой кик взмут, там что-то подключит. Ну, первые 2 раунда за Виталием, я так думаю. Потом Девон может удивить, конечно. I think first 2 rounds Vitaly's probably gonna win, but then Devon may be able to get in his position, maybe get in the king's move and surprise people. But I would say first 2 rounds, I would go for Vitaly. I understand. Anyways, guys, thank you very, very much for being our guest. And I see you guys in 3.5 weeks in Istanbul. And I wish you guys a healthy preparation and safe flight. Большое спасибо, что пришли, то, что были на подкасте. Через 3,5 недели увидимся все в Стамбуле. И хорошей подготовки, хорошего полета всего и большого спасибо. Спасибо тоже, Engin, thank you, спасибо, Алекс. Геннадий, спасибо. Мадлоба, thank you, Engin. Thank you, Gennady. Thank you, Ibragim. Thank you, guys. Thank you for watching and being with us. We will come with more podcasts.